All right. Today we are going to discuss the module 3. So this is regarding the third question in your O-level paper. දැන් හැම පාරම third question එකට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ type එකේ question එකක්. Normally there is a picture and you have to fill in the blanks and describe the picture. So there is a description about this picture. මේ පින්තූර ගැන විස්තරයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේ සයිඩ් එකෙන් දීලා තියෙන vocabulary එක එහෙම නැත්නම් word set එක use කරලා ඒ blanks ටික fill කරන්න ගැලපෙන විදියට right ඔකට vocabulary knowledge එක තියෙන්න ඕනේ එතකොට මේ grammar knowledge එක පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ මොකද grammatically correct විදියට දාගන්න පුළුවන් නම් ඒක මේ කොහොමත් fill in the blanks automata වෙනවා ඒ කියන්නේ automata blanks ටික fill වෙනවා grammar දන්නවා නම් ටිකක් verb එක එන්න ඕන තැනට verb එකක් දානවා noun එකක් එන්න ඕන තැනට noun එකක් දානවා ඒ වගේ කරගන්න lazy right. So in this picture you can see some yeah. What can you see in this picture, Maya? What can you see in this picture? What is this place? Station. Yeah, it is a railway station. So what can you see there? Some people in this station. Yeah, there are some. Yeah, there are some people, and there is a bald, fat man. Yeah. Yes. There is a bald and fat man. Bald කියන්නේ තට්ටේ තියෙන. Fat කියන්නේ මහත. Right? You can see a bald and fat man standing in the railway station. And you can see a woman or a girl. Became a girl කෙනෙක් කියලා. There is a girl. She is pointing towards the railway track. එයා railway track එකට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන එහෙම නැත්නම් අත දික් කරගෙන ඉන්නවා. I think she is showing something to the boy or the man. මේ ඉන man ට එයා යමක් පෙන්වමින් ඉන්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. The man is carrying 2 bags. එයා රැගෙන යමින් ඉන්නවා bags දෙකක්. And what can you see here? Is there a train? In the platform. There is a train. There is a train. Yeah, there is a train in the platform and there are 2 people on the platform. All right, so we are going to fill in the blanks using these words. This is a picture of a railway station. මේ තියෙන railway station එකක පින්තූරයක්. It is not a blank place. ඒක මෙන්න මේ වගේ තැනක් නෙවෙයිලු. එතකොට A කියන එක දාලා තියෙනවා busy. ඒක busy තැනක් නෙවෙයි. ඒක busy ස්ථානයක් නෙවෙයි. Right? ඒක ගොඩක් කාර්යබහුල තැනක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් trains, ගොඩක් මිනිස්සු නැහැනේ. ඒකින්ද ඒක busy නෑ කියලා වඩ කියන්න පුළුවන්. So let's see the meaning of these words. Right. A busy කාර්යබහුල. Girl දන්නවා. People දන්නවා මිනිස්සු. Train කෝච්චිය. Porter කියලා කියන අර guard වගේ දෙයක් නේද? මෙතන මෙයා ගැන වෙන්න ඕන කියන්නේ. මෙන්න මෙයා. The fat and bald man නේද? ඒ fat and bald man මෙතන හිටගෙන බලාගෙන ඉන්නවනේ. එයා තමයි porter වෙන්න ඕනේ නේද? Right. So looking බලමින් ඉන්නවා දේශ බලමින් ඉන්න යමක් දේශ carrying රැගෙන යමින් ඉන්නවා railway දන්නවා කෝච්චි කියන එක the කියන එක දන්නවා article එකක් station near කියන ළඟ right. Let's see. There aren't many blank in the station. Station එකේ ගොඩක් නෑලු. ගොඩක් නම් මෙතනට එන්න ඕන blank එකට එන්න ඕනේ බහු වචනයක්. plural එකක් එන්න ඕනේ. many කියලා දැම්මොත් අනිවාර්යෙන්ම plural එකක් එන්න ඕනේ. many book නෙවෙයි many books. many tree නෙවෙයි many trees. many apple නෙවෙයි many apples. Right? ඒ වගේ. Right. බලන්න ගොඩක් මෙන්න මේගොල්ලෝ නෑ. ඒතර මේ කවුරු නෑ කියලාද මේ කියන්නේ පුතේ? කවුරු නෑ කියලාද මේ කියන්නේ? What should be the answer? People. There are many people. ගොඩක් මිනිස්සු නෑ. There aren't many people. ගොඩක් මිනිස්සු නෑ. Right? පිටට දාගමු answer එක. There aren't many people. ඒතර මේ people කියන point එක අපිට cut off කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහින් මම point එකක් දානවා. වචන නැත්තම් පේන්නේ නැනේ කැපුවම. Right, there aren't many people.
people කියන වචනේ එතනින් note කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ හරියට ලියලා තියෙනවා නම් ටික්ස් දාගන්න පුතේ දැන්. හරි දාගන්නේ. ඒක හරියට ලියලා තියෙනවා හරියට දාගන්න. වැරදි නම් color pen එකෙන් හදන්න. There aren't many people in the station. Station එකේ ගොඩක් මිනිස්සු නැහැ. A blank and a boy are hurrying to the station. Hurrying කියලා මේ HURRYING hurry up කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කරන්න කියන එකනේ. hurrying කියලා කියන්නේ ඉක්මන් කරමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් වේගෙන් එමින් ඉන්නවා. වේගෙන් එමින් ඉන්නවා ස්ටේෂන් එකට. ස්ටේෂන් එකට වේගෙන් එමින් ඉන්නවා. එතන ලියා ගන්න. hurrying. වේගයෙන් එමින් ඉන්නවා. and a boy. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් boy එක තව කෙනෙක් එනවලු වේගෙන් ඉක්මනට. එතකොට ඔයාලට කියන්න තියෙන වචනේ මොකද්ද? තව කවුද එන්නේ? girl නේද? Oh. A girl and a boy. එතකොට second blank area, that means the third number, right? The third blank you should write girl. A girl and a boy. දැන් මෙතන මේ මම answers ටික දැම්මා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ මම answers ටික type කරේ මේ ටිකක් clear වෙන්න. මෙතන ලියන්න ඕනේ මේ answer එක නෙමෙයි නේද ලියන්න ඕනේ. මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? Yeah, you should write the letter. You should write the letter. You should write here. දැන් මෙතන there aren't many කියලා ඔයා ලියන්න ඕනේ C. C. ඒ කියන්නේ letter එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ earth කියලා number 3 blank එකට ඔයා දාන්න ඕනේ girl කියන එකේ letter එක B. B දාන්න ඕනේ. මම මේක answer එක type කරනවා ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් clear එතකොට. Right. And the boy are hurrying to the station. There is a blank in the platform. Platform එකේ තියෙනවා මොකක්ද? What? There is a train in the platform. කෝච්චියක් නේ තියෙන්නේ. Train. Yashin, you have to answer me. Train. There is a train in the platform. Platform කියන්නේ වේදිකාව, දුම්රිය වේදිකාව. The boy is blank two heavy bags. Two heavy bags. බර bag දෙකක් රැගෙන එමින් ඉන්නවා පිරිමි ළමයා. What is the answer, Yashin? Yeah, carrying. The letter should be G. G letter එක ලියන්න ඕනේ. රැගෙන එමින් ඉන්නවා. Alright. They have arrived. ඔවුන් පැමිණලා තියෙනවා. ඔවුන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. The blank on time. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙතනට වෙලාවටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. කොතනටද වෙලාවටම ආවේ? අමායා? Station. Station. Very good. ඒගොල්ලෝ වෙලාවටම ආවා station එකට. ඒගොල්ලෝ වෙලාවටම ආවා station එකට. There is a blank and another man. ඔන්න මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් සහ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවලු. මේ ඉන්නේ නේද? Right. So he is the porter. මෙන්න මෙයා තමයි porter කියලා අපි හඳුන්වුවේ. මෙන්න මෙයාව. මේ මෙතන ඉන්න කෙනාව. ඔව්නේ. එයාගේ අතේ hat එකක් තියෙනවා. Right. He is the porter. There is a porter and another man. එතකොට එන්න ඕන answer එක porter මෙයාට. So the letter should be E. Number 7 වලට E එන්න ඕනේ. There is a porter. Porter. And another man. තවත් මිනිහෙක් ඉන්නවා. හරි මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කෝච්චිය ළඟ නේද? ළඟ නම් මොකක්ද දෙන්න ඕන වචනේ? Near the train. Yeah, near the train. He may be the guard of blank train. එයා තමයි guard මේ train එකේ. මේ train එකේ guard එයා. train එක කියන එක දැන් මේ මෙතන තියෙන train එක special නේ. ඒකින්ද අපි ඒකට a train කියන්නේ නැහැ තව දුරටත්.
guard of a train. එයා train එකක guard නෙවෙයි. train එකේ guard. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන train එක special. special කරලා හඳුන්වන්න ගන්න article එක මොකක්ද යෂේ? What is the article that we use to determine? The ඒ determiner එකෙන් අපි ඒක train එක special කරනවා. මෙතන තියෙන train එක වෙන කොහෙවත් තියෙන train එකක් නෙවෙයි. So the answer should be the. Right? එතකොට එන්න ඕනේ I කියන letter එක එතනට. He may be the guard of the train. එතනට එන්න ඕනේ I කියන letter එක ඔයගොල්ලෝ ලියද්දි. On the other side of the blank track. මොන track එකේද? අනිත් side එකේ ඉන්නවලු. මොන track එකේ අනිත් side එකේද? Railway track. Yeah, correct. කෝච්චි පාරේ. Railway track. There is a bald man on the තට්ට මිනිස්සෙක් ඉන්නවා මෙතන එහා පැත්තේ. He seems to be the station master. එයා තමයිලු station master. He is blank at the girl and the boy. එයා ගෑන් ළමයා පිරිමි ළමයා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා කියන්න ඔයාට ඉතුරු වෙන වචනය looking කියන එක මෙතනට දාන්න වෙනවා. Letter should be F. Looking at the girl and the boy. Okay. Have you got all correct, Amaya? Yes, sir. Okay, good. What about Yashin? Yes. Okay, good. Right. Now let's move on to the next one. Make on letters right. This is a picture of a garden. Make a garden There are blank people in the picture. Pinture inna minissu. Key denedda hatarak innawa. Metana dila tiyena 4 people. There are 4 people. B dala tiyenne ekane. They are attending to the work happily. Attending to the work කියලා කියන්නේ වැඩ කරමින් ඉන්නවා කියන එක. They are working කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Attending to work කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දෙකෙන්ම කියන්නේ වැඩ කරනවා කියන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ ලියන පොතේ ලියා ගන්න working කියලා. ඒකට සමාන ලකුණ දාලා ලියන්න. Attending to work. Attending to work. Working equals to attending to work. එම ලියා ගන්න. Happily. එයාලා සතුටින් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. One boy is blank the plants. දැන් මෙතන තියෙන්නේ පුතේ බලන්න. Attending නේ they are එක්ක හරි ඔන්න බලන්න වර්තමාන කාලේ කරමින් ඉන්න දෙයක් අපි කියනවා present continuous tense. එතකොට is හරි am හරි are හරි එක්ක ක්‍රියාපදයේ ing form එක verb එකේ ing form එක. Is eating, am going, are working, are attending. ඔහොමම තියෙනවනේ. බලන්න මෙතන are එක්ක attending තියෙනවා. එතකොට one boy is කියලා තියෙනවා. එතකොට is එක්ක ක්‍රියාපදයේ ing තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. ක්‍රියාපදයේ ing තියෙන ඒවා මෙතන තියෙනවා 1යි 2යි. watering can එක ක්‍රියාපදයක් නෙවෙයි. watering විතරක් ගත්තොත් ක්‍රියාපදයක්. දැන් ඔය දෙකෙන් the plants එක පිරිමි ළමයෙක් plants කියන්නේ පැලවලට මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අල්ලගෙන ඉන්නවද holding කියන එක? එහෙම නැත්නම් watering ද වතුර දමමින් ඉන්නවාද? යෂෙන් Watering the plants. watering the plants. වතුර දමමින් ඉන්නවා. One boy is watering the plants. Watering නම් එනවා මෙතනට A කියන letter එක. One boy is watering the plants which are in blank. කොහේ තියෙන ඒවාද? Which are in මොනවා ඇතුලේ තියෙන ඒවාද? In කියන්නේ Pots. pots which are in pots. pots ඇතුලේ පෝච්චි ඇතුලේ දැන් pots කියනවා කලයට වළඳට හට්ටියට මුට්ටියට ඒ වගේම පෝච්චියටත් pot කියලා කියන්නේ. flower pot කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මල් පෝච්චිය. Right, which are in pots. F.
The other boy is watering the small plants. අනිත් පිරිමි ළමයා චූටි පැල වලට වතුර දාමින් ඉන්නවා. Blank the big tree. ලොකු ගසේ මොකද්ද? ලොකු ගසේ වටේද යටද උඩද කොහෙද තියෙන්නේ ඒවා? අමායා. Around the big tree. ඒ කියන්නේ ගහ වටේට තියෙන ඒවට එයා වතුර දමමින් ඉන්නවා. Around the big tree. So the letter should be around. I. Right. The big tree using a blank. මොකක් use කරමින්ද? මොකක් පාවිච්චි කරමින්ද එයා වතුර දාන්නේ යෂෙන්? Watering Using can. Yeah, using the watering can. Using a watering can. Watering can එකක් පාවිච්චි කරමින් එයා වතුර දමමින් ඉන්නවා. So here the letter K should come. The next one. The girl is going to do what? The girl is going to කියන්නේ කරන්නට යනවා. Girl මොකක්ද කරන්න යන්නේ? A flower plant in a pot. එයා flower plant එකක් ඒ කියන්නේ මල් පැලයක් pot එකක පැල කරන්නට යනවා. පැලයට කියන්නේ plant කියලා. පැල කරනවා කියන ක්‍රියාපදයට කොහොමද කියන්නේ? Plantම තමයි. Yeah. Plant කියන එක නාමපදයක් විදිහට noun එකක් විදිහට ගත්තොත් plant පැලය ක්‍රියාපදයක් විදිහට verb එකක් විදිහට ගත්තත් plantමයි පැල කරනවා. Going to plant පැල කරන්නයි යන්නේ. පැල කරන්නයි යන්නේ. J, right? Okay, next one. The blank who is wearing a hat. Hat එකක් දාගෙන ඉන්න කවුද? දැන් hat එකක් දාගෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ girl ගැන කිව්වා. දැන් ඉතුරු කවුද? අමායා? Man. The man who is wearing a hat. Hat එකක් දාගෙන ඉන්න මනුස්සයා. එතකොට එනවා letter එක G. The man who is wearing a hat is blank a plant. එයා plant එකක් මොකක් කරමින් ඉන්නවද? අල්ලගෙන ඉන්නව නේද? අල්ලාගෙන ඉන්නවා නම් මොකද්ද වචනේ යෂෙන්? Holding. Right? is එක්ක ගත්තට පස්සේ ing verb එක දෙන්නේ. Holding a plant. අල්ලාගෙන ඉන්නවා. Holding an event. Holding a party. Holding a meeting. ඒක කියන්නේ අල්ලාගෙන ඉන්නවා නෙමෙයි. පවත්වනවා. පාටි එකක් තියෙනවා. I am holding a party. මම පාටි එකක් තියෙනවා. We are holding an event. අපි event එකක් තියෙනවා. එතකොට අල්ලාගෙන ඉන්නවා නෙමෙයි. මෙතනදී holding a plant කියන්නේ අල්ලාගෙන ඉන්නවා. Right. There is a bag of what in front of him. එයාගේ ඉස්සරහින් තියෙනවලු bag එකක් මෙන්න මේව දාපු. මොනවද දාපු? Manure කියලා කියනවා මොනවද? පොහොර. Right, let's write down the letter H. We can see a blank behind the garden. අපිට පේනවලු garden එක පිටිපස්සේ මොකක්ද? garden එකේ පිටිපස්සෙම මොකක්ද තියෙන්නේ? තාප්පයක් තියෙනවා පේනවද? What is the word for තාප්පය? මොකක්ද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Wall. බිත්තියටත් තාප්පයටත් wall. E. All right. Behind the garden and there are blank trees behind him. Behind him නෙවෙයි behind it කියලා ඉන්න ඕනේ. ඒක හදාගන්න behind it. How many trees are there? Trees තුනක් පේනව නේද? So the remaining word 3. There are 3 trees behind it කියලා දාගන්න. So the letter should be D. Okay, let's move on to the next question. So let's write down the meanings of these words. මේ වචන වල තේරුම් ලියාගමු. Holding, A වල තියෙනවා holding. ඒක අපි දන්නවා අල්ලාගෙන ඉන්නවා. Pouring කියලා කියනවා වක් කරනවා, වක් කරමින් ඉන්නවා. Experiments කියලා කියනවා
පර්යේෂණ observing නිරීක්ෂණය කරමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් බලමින් ඉන්නවා. on කියන්නේ උඩ, ladder කියන්නේ ඉනිමග, through හරහා, girl ගෑන් ළමයා 1 එකයි, table මේසය 7 7. ඒක දන්නවා. right? This is a picture of a science lab. මේ මොන lab එකක පින්තූරයක්ද යශේ? lab එක ඔව් මොන lab එකක්ද? science lab එක A science lab. ඔව් science lab එකක පින්තූරයක්. There are blank students doing some students ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද බලන්න? 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 students. ළමයි 7ක් ඉන්නවා කියලා K එක දාලා තියෙනවා. Doing some blank in the lab. lab එකේ මොනවා කරමින්ද ඉන්නේ අමායා? experiment, experiments. ඒ කියන්නේ යාලා පර්යේෂණ කරමින් ඉන්නවා. experiments කරමින් ඉන්නවා lab එකේ ඉඳගෙන. So the letter C should come to the second blank. Right. There are many equipment. Many equipment. උපකරණ ගොඩක් ලියා ගන්න. Many equipment උඩින් ලියන්න. උපකරණ ගොඩක් තියෙනවා. There are many equipment. උපකරණ ගොඩක් තියෙනවා. Blank the table. මේසය මොකද්ද? යෂේ. මේසය උඩද යටද ළඟද? on the table On the table. On the table. මේසය උඩ තියෙන්නේ. A boy is looking blank a microscope. පිරිමි ළමයෙක් බලමින් ඉන්නවා microscope එකක් හරහා නේද බලන්නේ? Oh, so what should be the word, Amaya? Through the microscope. Microscope කියනවා අන්වීක්ෂය. Through the microscope කියනවා අන්වීක්ෂය හරහා. Through the jungle. කැලය හරහා. The boy next to him is. Next to him. දැන් මෙතන the boy next to him කියන කතාව අන්ඩර්ලයින් කරලා ඒකේ තේරුම ලියා ගන්න. The boy next to him කතාව. ඔහුට එහා පැත්තේ ඉන්න පිරිමි ළමයා. ඔහුගේ එහා පැත්තේ ඉන්න පිරිමි ළමයා is blank up a test tube. එයා මොකක් කරමින් ඉන්නවද? test tube එක මොකක් කරමින් ඉන්නවද? ඉහළට උස්සලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? holding up. ඉහළට උස්සලා අල්ලන් ඉන්නවා නම් අපි කියනවා holding up. නිකම්ම අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් අපි කියනවා holding. ඉහළට උස්සලා අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් holding up. Holding up a test tube. එතකොට ඒකට එනවා A. And observing it. ඒ වගේම ඒක නිරීක්ෂණය කරමින් බලමින් ඉන්නවා. Blank girl is standing on a blank. Girl කියන එක determine කරන්න මොකක්ද දාන වචනේ යෂෙන් ඔයා? one girl. එක ගෑනු ළමයෙක්. දැන් ගෑනු ළමයා අතරින් එක්කෙනෙක් කියන එක. එක ගෑනු ළමයෙක්. one girl. එහෙම නැත්නම් the girl ගන්න පුළුවන්. එකම ගෑනු ළමයෙක් නම් ඉන්නේ the girl. one girl. ඔන්න. one girl නම් අපි දාන්න වෙන letter එක I. is standing on a blank. එයා හිටගෙන ඉන්නවා මොකක් උඩද? යෂෙන්? On what? on the ladder On a ladder. On a ladder. Ladder එක උඩ එයා හිටගෙන ඉන්නවා. And the other is standing on the table. අනිත් එක්කෙනා table එකේ හිටගෙන ඉන්නවා. බලන්න ඊට එහා පැත්තෙන් ඉන්න ගෑනු ළමයා table එක උඩ හිටගෙන ඉන්නේ. මෙන්න මෙයා table එක උඩ හිටගෙන ඉන්නවා. Right? The blank on the ladder is taking down some notes. ladder එක උඩ ඉන්න මෙන්න මෙයා note ටිකක් ලියා ගන්න ගමන් ඉන්නේ. කවුද ladder එකේ උඩ ඉන්නේ? අමායා? girl, The girl on the ladder. එතකොට එතනට එනවා H. The girl on the ladder.
is taking down some notes. අන taking down some notes එක underline කරලා තේරුම ලියා ගන්න. taking down. මේ taking down කියන්නේ මේ පහලට ගන්නවා නෙවෙයි. taking down notes කියන්නේ notes ලියා ගන්නවා. write down කියලා කියන්නේ take down කියන්නේ ඒකම තමයි. right? write down කියන එක down කියන වචනේ තේරුමක් නැහැ නේ අත්තනම ගත්තොත් write කියන්නේ ලියන්න. write down කියන දෙයක් නැහැ නේද? එතකොට නේද? හැබැයි අපි කියනෝනේ phrasal verb එකක් ඒක. take down notes කියන්නේත් ඒක තමයි. taking down some notes. notes ටිකක් ලියා ගන්න ගමන් ඉන්නේ. while blank the test. එයා ඒ ටෙස්ට් එක බලමින් තමයි යම් notes ලියා ගන්නේ. මොකක්ද එන ගැලපෙන වචනේ යශේ? observing, observing නිරීක්ෂණය කරමින් තමයි එයා notes ටික ලියා ගන්නේ. right? observing the test. පරීක්ෂණය. test කියන්නේ මේ විභාගය නෙවෙයි. පරීක්ෂණය මෙතනදී. observing the test. the girl next to her. ඔන්න I next to එකක් ආවා. next to කියන්නේ near කියන එකම තමයි right? පැත්තෙන් ඉන්න කියන වගේ දෙයක්. ළඟින් ඉන්න කෙනෙක් වගේ දෙයක්. the girl next to her. ඇයගේ එහා පැත්තේ ඉන්න ගෑල් ළමයා is blank something into a funnel. මේ funnel කියන එකේ තේරුම ලියා ගන්න දරුවෝ පුනීලය කියලා. funnel funnel පුනීලය. අන්න පුනීලයට කියන වචනේ අද අලුතෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඔක ලියා ගන්න වෙනම තැනක අලුත් වචන පොතේ ලියා ගන්න. දැන් නෙමෙයි ක්ලාස් එක ඉවර වෙලා. funnel පුනීලය. එයා පුනීලය ඇතුළට යමක් වක් කරමින් ඉන්නවා. මොකද්ද වචනේ? අමායා. pouring. Yeah, pouring something into a funnel. A boy standing beside the blank seems to be surprised. කවුද surprise වෙලා ඉන්නේ? මොකක් එහා පැත්තේ වාඩි වෙලා මොකක් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනාද surprise වෙලා ඉන්නේ? beside කියන්නේත් නියම තමයි ළඟම තමයි. table, table ඉතුරු වචනේ table. එතකොට බලන්න table එකේ එහා පැත්තේ ඉන්න පිරිමි ළමයා surprise වෙලා වගේ නේ මේ අත් දෙක උස්සගෙන කෑ ගහන්න එක්කනේ. එයාගෙන කියන්නේ. right. එතෙන් දෙනවා J. Okay, the next question. Right, test 4. දැන් බලන්න මේ පාක් එකක සිද්ධියක් ගැන මේ තියෙන්නේ. බලමු මුලින්ම මෙතන තියෙන difficult words ටික. eating coming ඉන්නවා, park දන්නවා, tree දන්නවා, pushing තල්ලු කරමින් ඉන්නවා, playing සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා, baby බබා, behind කියන්නේ පිටුපස, between අතරේ, music සංගීතය, feeding මොකද්ද feeding කිව්වහම එක්ක කන්න දෙමින් ඉන්නවා, කෑම දාමින් ඉන්නවා, ඒ වගේ අර්ථයක් ගන්න පුළුවන්. කවමින් ඉන්නවා ඒ වගේ අර්ථයකුත් ගන්න පුළුවන්. right? bench කියනවා බංකුව කියන එකට. right? it's a fine day. අන්න ඒකේ underline කරලා තේරුම ලියා ගන්න. ඒක හොඳ දවසක්. ඒක ලස්සන දවසක්. ඒ කියන්නේ හොඳ දවසක් කියන එක fine day. it's a fine day. there are many people in the blank. කොහෙද ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නේ? there are many people in the park, right? there are many people in the park. park එකේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා. right. the old lady who is sitting on a bench. bench එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න ගෑනු කෙනා old lady මෙන්න මෙයා ගැන කියන්නේ. is blank the birds. is වලට පස්සේ එන්නේ ing ක්‍රියාපදේ. is am are වලට පස්සේ එන්නේ ing ක්‍රියාපදේ. එතකොට ing ක්‍රියාපද දෙකක් තියෙනවා. pushing තියෙනවා හතරක් නේ. eating, pushing, playing, feeding. blank the birds. eating the birds කුරුල්ලන්ව coming ඉන්නවා නෑ. pushing the birds තල්ලු කරමින් ඉන්නවා නෙවෙයි. playing the birds සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා ඒගොල්ලොත් එක no, I don't think so. feeding the birds කෑම දමමින් ඉන්නවා. ඒක හරි නේද? so you have to select that. අන්න එතනට ගන්න වෙන්නේ feeding the birds. යා කෑම දමමින් ඉන්නවා කුරුල්ලන්ට. J. there is a blank behind the bench. bench එක පිටිපස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ?
ඒ ගෑනු කෙනා වාඩිලා ඉන්න බෙන්ච් එක පිටිපස්සේ what is there? What can you see there, Maya? Tree. A tree. There is a tree. මේ තියෙන බෙන්ච් එක පිටිපස්සේ තියෙනවා ගහක්. Right. A tree. There is a tree behind the bench. A girl is peeping. මොකද්ද මේ peeping කියන්නේ? මුලින්ම ලියා ගන්න P E E P. ඒ කියන්නේ P double E P කියලා වචන ලියා ගන්න අලුත් වචනේ පොතේ. අලුත් වචන පොතේ ලියා ගන්න නෝට් එකේ ලියා ගන්න. P E E P. Peep. එබිලා බලනවාට කියන වචනේ තමයි එබිලා බලනවාට කියන verb එක තමයි peep. Peeping කියන්නේ එබිලා බලමින් ඉන්නවා. A girl is peeping blank the tree. ගහ පිටිපස්සේ ඉඳන් පිටිපස්සේ නම් මොකද්ද මෙතන තියෙන ගැලපෙන preposition එක යෂෙන්? behind, behind. අපි behind කියනවා පිටුපස. in front of කියනවා ඉදිරිපස. ගහ පිටිපස්සේ behind the tree. A girl is peeping behind the tree. කියන්නේ ළමයෙක් එබිලා බලමින් ඉන්නවා behind the tree ඉඳන්. ඒ කියන්නේ ගහ පිටිපස්සේ ඉඳගෙන. G එනවා ඒකට. The boy sitting on the blank is listening to blank. මොකක් උඩ වාඩිලා ඉන්න පිරිමි ළමයෙක් මොකක් කරමින් ඉන්නවද? listening to කියන්නේ සවන් දෙමින් ඉන්නවා. එතකොට listening to නම් අනිවාර්යෙන් music වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න අපි මුලින්ම ගමු අර පස්වෙනි එකට නැතුව හයවෙනි එකට ගමු. එහෙම හිතන තැනුත් තියෙනවා. හැම එකම මේ පිළිවෙලට කරන් යන්න ඕන කියලා නෑ. ඔයාලට මේ question එකේ ඉස්සෙල්ලම අහුවෙන answer එක 11 වෙනි එකේ answer එක නම් ඔයා ඒක ලියලා ඉන්න. ඒ වගේ. right. ඒක sure නම් විතරයි ලියාගන්නේ මුලින්ම. නැත්තම් නිකන් jot down කරගෙන තියාගෙන පස්සේ sure වුණාම ලියන්න. is listening to music. එයා සින්දු අහමින් ඉන්නවා. කවුද සින්දු අහමින් ඉන්නේ? වාට පේනවා this boy over here. මෙන්න මෙතන ඉන්න පිරිමි ළමයා එයා සින්දු අහමින් ඉන්නවා. so the boy over here. the boy sitting on the where? කොහෙද එයා වාඩිලා ඉන්නේ අමායා? Bench. on the bench. on the bench. so the letter should be K. The girl sitting next to him is එයාගේ එහා පැත්තේ ඔන්න next to කියන වචනේ මෙතනදිත් ආවා. next to කියන්නේ මොකද්ද? එහා පැත්තේ ළඟ කියන දේ තමයි next to කියන්නේ. හරි. The girl sitting next to him is blank and ice cream. ice cream එකක් මොකක් කරමින් ඉන්නවද? කමින් ඉන්නවා වෙන්න එපා අනිවාර්යයෙන්ම නේද? playing කියන්න බෑ. එතකොට pushing කියන්න බෑ. ing ක්‍රියාපදයේ විදිහට ගන්න පුළුවන් eating කියන එක. eating an ice cream. එතකොට එනවා A. there is a bag blank them. ඒගොල්ලොන්ගේ අතර මැද තියෙනවා බෑග් එකක්. ඒගොල්ලොන්ගේ අතර මැද තියෙනවා බෑග් එකක්. අතර මැද නම් එන වචනේ මොකක්ද යෂෙන්? between, yeah, between. there is a bag between them. The children on the road are පාරේ ඉන්න ළමයි ටික මොකක් කරමින් ඉන්නවද? blank with a balloon. balloon එකකින් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා නේද? playing with the balloon. ළමයි ටික නම් එක්ක තමයි ing දාන්නේ. එක ළමෙක් නම් is එක්ක තමයි ing දාන්නේ. එතකොට playing සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. there is a blank in the pram. මේ pram කියන වචනේ තේරුම ලියා ගන්න. අර ළමයි දාගෙන තල්ලු කරගෙන යන කරත්තේ. right? there is a blank in the pram.
ප්‍රෑම් එක ඇතුලේ ඉන්නේ කවුද? බේබි කෙනෙක්නේ, බබෙක්නේ. එතකොට එතනට එනවා. එතකොට එතනට එනවා F. The mother is blank the pram. අම්මා ප්‍රෑම් එක pushing තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. D එනවා එතනට. And the father is walking beside her. තාත්තා ඇගේ එහා පැත්තෙන් ඇවිදිමින් ඉන්නවා. Everyone seems to be happy. හැමෝම සතුටින් වගේ පේනවා. ඒක ලියා ගන්න everyone seems to be happy වල තේරුම ලියා ගන්න. seems to be කියන්නේ ඒ වගේ පේනවා. හැමෝම සතුටින් වගේ පේනවා. Everyone seems to be happy. හැමෝම දුකින් වගේ පේනවා කියලා කියන්නේ everyone seems to be sad. Everyone seems to be happy කිව්වහම හැමෝම සතුටින් වගේ පේනවා. Right. Let's move on to the next question. Okay, the next one. Right. Ravi has met with an accident. මේක බලමු මුලින්ම දැන් මේ සයිඩ් එකේ තියෙන වචන වල තේරුම්. First කියනවා පළවෙනි hurt කියනවා. අපි කියනවා රිදෙනවාට සහ රිද්දනවාට දෙකටම hurt කියනවා. Sister දන්නවා, lady දන්නවා, කාන්තාව, helmet දන්නවා, looking කියන්නේ බලමින් ඉන්නවා, bandage දන්නවා. Behind කියන්නේ මොකද්ද? පිටුපස, scooter දන්නවා, window කියන්නේ ජනේල එකක් දන්නවා, little කියන්නේ කුඩා. Right. Ravi has met with an accident. දැන් බලන්න accident එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා කියන විදිය. Ravi accident වෙලා කියන විදිය බලන්න. Ravi has met with an accident. මේක තේරුම ලියා ගන්න. Ravi accident වෙලා. Ravi has met with an accident කියන්නේ ඒක. He has fallen off his. එයා fallen off. ඉවතට වැටිලා. Fallen off කියන එකත් underline කරලා තේරුම ලියා ගන්න. ඉවතට වැටිලා. එයා ඉවතට වැටිලා. මොකෙන්ද? Of his scooter. එයාගේ ස්කූටර් එකෙන් ඉවතට වැටිලා. මෙතන ස්කූටර් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ පදින මෙන්න මේ වගේ එකක්. ස්කූටර් එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේක. මෙතනදී. Right? As it is not a serious accident. ඒක බරපතලම අනතුරක් නොවන නිසා he has not blanked much. එයා ගොඩක් වේදනාවෙන් නෙවෙයි ඉන්නේ. එයාට ගොඩක් අමාරු නෑ. ගොඩක් තුවාල වෙලා නෑ. මොකද්ද කියන වචනේ එතනට යෂෙන්? hurt, hurt. He has not hurt much. එතෙන් එනවා එතකොට B කියන letter එක. Right. The ambulance has just arrived. ඔන්න just arrived කියන එක underline කරා තේරුම ලිව්වා. මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. just arrived. මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ආවා විතරයි. ඒ වගේ ලියන්න. ආවා විතරයි. ආවා විතරයි. ambulance එක ආවා විතරයි. Right. And the blank with the uniform. Uniform එකෙන් ඉන්න කවුද? Lady නේද? මේ කාන්තාවනේ uniform එකෙන් ඉන්න මේ කාන්තාව සහ man කෙනෙකුත් ඉන්නවන්න. uniform එකෙන් ඉන්න lady attending to his injuries. ඒ කියන්නේ attending to his injuries කියන්නේ එයාගේ තුවාල වලට බෙහෙත් දානවා කියන එක. ඒකත් ලියා ගන්න තේරුම්. එයාගේ ඔහුගේ තුවාල වලට බෙහෙත් දමමින් ඉන්නවා. attending to his injuries. එතකොට number 3 වලට එනවා lady. ඒකට එනවා D එතකොට. Ravi has got a blank on his right leg. එයාගේ දකුණු කකුලේ එයාට තියෙනවා දාගෙන තියෙනවා මොකද්ද? bandage නේද? yes, a sir. bandage. Right. He is wearing a ඔහු දාගෙන ඉන්නවා blank and knee pads. දන හිසට දාන ඒවා සහ helmet එකක් නේද එයා දාගෙන ඉන්නේ. helmet and knee pads. So the letter should be E. The blank aid box. මොන aid ද යෂෙන්? First aid, First aid. First aid. ප්‍රථමාධාර. Right. ප්‍රථමාධාර පෙට්ටිය තියෙන යාගේ එහා පැත්තේ මෙතන මේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා බෑග් එක වගේ මෙතන තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ next to him කියන්නේ ඔහුගේ එහා පැත්තේ. Next to him.
His blank is holding his scooter. ඔහුගේ කවුද ඔහුගේ ස්කූටර් එක අල්ලගෙන ඉන්නේ? අමායා? Sister. His sister. Sister. Right. So the letter should be C. And all they are. First aid box. First කියන වචනේ අපි A කියන එක දාගන්න ඕනේ. An old lady is blank through the window. ඒක දැක්කේ නෑනේ අපි දැන් වෙන කන්නේද බලන්න අන්න. අල්ලපු ගෙදර කමල ඇන්ටි බලන් ඉන්නවා මෙහෙම. ජනේලෙන් බලන් ඉන්නව නේද? යාටත් ඕන් නැති ඕපදූපයක් නැහැ. Right. An old lady is blank through the window. එයා window එක හරහා බලමින් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? Looking. Looking through the window. Looking through the window. Right. So the letter should be F. Right. While another blank boy is peeping, another මොන boyද? කුඩා පිරිමි ළමයෙක් ඒක එයාත් ඉන්නවා වන්න. ඒකටත් ඕන දෙයක් නෑ නේද? ඕන නැති දෙයක් නෑ. එයා මේ චූටිකමට නෙවෙයි බලන් ඉන්නේ. ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණාම සාමාන්‍යයෙන් බලනවා නේද? ඕපදූපේ හොයනවා නෙවෙයි. Right. Little boy. චූටි ළමයෙක්. චූටි පිරිමි ළමයෙක්. චූටි නම් මොකද්ද වචනේ? small කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් little කියන්න පුළුවන්. While another little boy is peeping. තව චූටි පිරිමි ළමයෙක් එබිලා බලමින් ඉන්නවා. එබිලා බලමින් ඉන්නවා. peeping. ඔන්න peeping කියන වචනේ අපිට දැන් දෙපාරක් හම්බුණා. ඒක අමතක වෙන්න බෑ එතකොට. Right. From an upstairs. උඩ තට්ටුවේ තියෙන මොකද්ද? යෂෙන්. Window. Upstairs window. උඩ තට්ටුවේ තියෙන window එකකින් එබිලා යා බලාගෙන ඉන්නවා. There is a dog. ඔන්න බල්ලෙක් ඉන්නවලු. මට නම් දැක්කේ නැහැ. Where? ඉන්නවනේ. මේ ඉන්නේ. There is a dog. Blank the ambulance. Ambulance එකේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ. පිටිපස්සේ නම් මොකද්ද වචනේ? අමායා. Behind. Behind. එයා පිටිපස්සේ ඉන්නවා ambulance එකේ behind කියලා අපි කියනවා. H. Okay, let's move on to the next activity. All right, this one is also a picture of a garden. Right, under කියන එක දන්නවා යට children ළමයි picture පින්තූරය left කියනවා වමට වගේම තව තේරුම් තියෙනවා මෙතනදී අදාළව වම කියලා ගන්න පුළුවන්. boy පිරිමි ළමයා apron දන්නවා apron එක outside පිටත sleeping කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්නවා. the කියන්නේ දන්නවා determiner එකක් විශේෂ කරලා හඳුන්වන්න ගන්න එකක්. playing සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා. ladybug ඔයාලා දැකලා තියෙනවා පොඩි කෘමියෙක් ladybug කියන්නේ. Right. It's after school. ඒ කියන්නේ මේ ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලාවක්. The blank are doing different activities. කවුද විවිධ activities කරමින් ඉන්නේ කවුද? Children. B දාලා තියෙන children. Blank the class. ඔන්න ස්කෝලෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ යටනට පස්සේ මේගොල්ලෝ classroom එකේ එළියේ ඉඳගෙන activities විවිධ activities කරනවා. එළියේ නම් මොකද්ද කියන වචනේ අමාය. ඇතුලේ නම් අපි කියනවා inside. එළියේ නම් Yashin, what is the word for Outside. Outside. outside? Outside the class. G. There is an apple tree on the blank side. පින්තූරේ මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙනවා apple tree එකක්. මොන පැත්තේද තියෙන්නේ යෂේ? Which side? Right side or left side? Left side. Left side. වම් පැත්තේ තියෙනවා. And there are 4 apples. apple ගෙඩි 4ක් තියෙනවා. apple ගෙඩි 4ක් තියෙනවා.
The girl on the blank tree is going to pick an apple. මොන tree එකේ ඉන්න ගෑන් ළමයාද apple ගෙඩියක් කඩන්න යන්නේ? මෙතන තියෙන tree එක නේද? වෙන කොහෙවත් තියෙන tree එකක් නෙවෙයිනේ. එතකොට අපි ගන්නවා මෙතන තියෙන tree එක විශේෂයි, special. අපි කලින් mention කරපු එකක් ඒක. එතකොට අපිට a tree කියන්න දෙයක් නැහැ. අපිට the tree කියන්න පුළුවන්. The girl on the tree. එතන දෙනවා I. There is another girl blank the tree reading a book. පොතක් කියවමින් ඉන්නවා තව ගෑන් ළමෙක්. මෙයා ගැන කියන්නේ. එතකොට මෙයා ඉන්නේ ගහට කොහෙද? ළඟ කියන්න පුළුවන්, යට කියන්න පුළුවන්. ගැලපෙන්නේ මොකද්ද මෙතන තියෙන විදියට? යෂෙන් under the tree. Under the tree. Then no A. Reading a book පොතක් කියවමින් ඉන්නේ. The blank next to her who is holding a ball. බෝලයක් අල්ලගෙන ඉන්නේ next to her කවුද? ඇයගේ එහා පැත්තේ කවුද ඉන්නේ බෝලයක් අල්ලගෙන? බලන්න. පිරිමි ළමයෙක් නේ ඉන්නේ. එතකොට the blank එකට එන්න ඕන මොකද්ද? The boy next to her. ඇයගේ එහා පැත්තේ ඉන්නේ පිරිමි ළමයා. එතෙන් එනවා E. Right. Is blank with a dog. එයා dog කෙනෙක් එක්ක මොකක් කරමින් ඉන්නවද? is එක්ක දාන්නේ verb එකේ ing. play කියන වචනේ ing දැම්මහම playing සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා බල්ලෙක් එක්ක. J එක එනවා එතනට. The girl in the middle of the blank. මේ පින්තූරේ මැද ඉන්න ගෑනු ළමයා. පින්තූරේ නම් මොකද්ද වචනේ? Picture. Yeah, picture. The girl in the middle of the picture කිව්වොත් පින්තූරේ මැද ඉන්න එක්කෙනා. garden එකේ මැද classroom එකේ මැද නෙවෙයි. පින්තූරේ මැදින් ඉන්නේ මෙන්න මෙයා. එයා පින්තූරයක් අඳිමින් ඉන්නවා කාගේද? ladybug කෙනෙක්ගේ පේන විදියට. Of a ladybug. There are some patches of colors on her. Patches of colors අපි කියනවා තීන්ත පැල්ලම්, පාට පැල්ලම්. On her blank. එයාගේ මොකක් මතද මේ පාට පැල්ලම් තියෙන්නේ දරුවෝ අමායා? Apron. On her apron. එයාගේ apron එක අපි painting කරද්දී apron දානවා, cooking වලදී දානවා apron එක. On her apron. The girl holding a kite is calling the boy. මේ kite එකක් අල්ලන් ඉන්න ගෑනු ළමයා කතා කරමින් ඉන්නවා පිරිමි ළමයාට. මොන පිරිමි ළමයාටද? Who is blank on the ground. මේ බිම නිදා ගනිමින් ඉන්න පිරිමි ළමයාට. Who is sleeping on the ground. It seems that he is having a sound sleep. මේ sound කියලා අපි ගන්න පුතේ ශබ්දයනේ sound කියන්නේ නේද? මෙතන sound sleep කියද්දී ඕකේ තේරුම ගැඹුරු නින්දක්. ලියා ගන්න. තද නින්දක්. sound sleep කියන්නේ තද නින්දක්. ශබ්දය නින්ද නෙවෙයි sound කියන එකෙන් තන ශබ්දය කියන තේරුම නෙවෙයි එන්නේ. Right. Test 7. Okay. දැන් මේකේ තියෙන vocabulary ටික අතක් බලමු. soap සබන් දන්නවා, buckets දන්නවා, අපි කියනවා බාල්දි, පනිට්ටු කියන එක, home ගෙදර, vehicles වාහන, house ගෙදර කියන එක දන්නවා. දැන් home house දෙකම හරි. ඊට පස්සේ tricycle කියනවා අර රෝද තුනේ bicycle එකට, spraying කියනවා
කියන්නේ අපි කියන ස්ප්‍රේ කරමින් ඉන්නවා නිකන් විදිමින් ඉහිමින් වගේ ඉන්නවා. enjoying විනෝද වෙමින් ඉන්නවා. washing හොදමින් ඉන්නවා. fence කියන්නේ වැට. there කියන්නේ ඔවුන්ගේ. let's see the paragraph. It's Sunday. ඔන්න ඒක ඉරිදාවක්. The family is at blank. family එක ඉන්නේ C එකේලු. ඒ කියන්නේ home. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ ගෙදර. Right. The car is parked in front of blank house. ඔන්න ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙදර ගැන කියවුණානේ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ ගෙදර කියලා කියන වචනේ තමයි their house. In front of their house. ඔවුන්ගේ ගෙදර ඉස්සරහා තමයි කාර් එක පාක් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනට එනවා K. They are washing their blank. ඒගොල්ලොන්ගේ මොකක්ද ඒගොල්ලෝ හොදමින් ඉන්නේ අමායා? Vehicles. Vehicles. එතකොට tricycle එකයි car එකයි දෙකම තියෙනවා අපිට vehicles කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. Yeah. The mother and the son are blank the car. අම්මයි පුතයි car එක මොකක් කරමින් ඉන්නවද? Spraying. Sorry. Spraying the නැත්තම් washing the. බලන්න. This can be the mother. And this can be the son. They are washing. They are washing the car with pieces of cloth. Ready කෑලි වලින් car එක හොදමින් ඉන්නවා. There is form FOAM form කියනවා පෙන. පෙන කියලා ලියා ගන්න. Form of blank everywhere on the car. මේ මොනව පෙන්නද තියෙන්නේ? සබම් පෙන කියලා අපි කොහොමද කියන්නේ? Form of Soap. Form of soap. Form of soap everywhere. හැමතැනම තියෙනවා සබම් පෙන. On the car එකේ. There are 2 blank of water near the car. දෙකක් තියෙනවලු වතුර මොනවද? වතුර පනිට්ටු. කොහොමද කියන්නේ? 2 buckets of water. වතුර පනිට්ටු දෙකක් තියෙනවා කාර් එක ළඟ. The daughter holding a horse. The daughter is holding a horse කියලා ඔක හදාගන්න. daughter වලට පස්සේ is කියලා වචනයක් දාගන්න. ඔක වැරදි. is කියලා දාගන්න. She is blank water at her father. තාත්තාට වතුර ස්ප්‍රේ කරමින් ඉන්නවා. විදිමින් ඉන්නවා. G. And they are blanket. ඒගොල්ලෝ ඒක විනෝද වෙමින් ඉන්නවා. ඒ කරන ක්‍රියාව විනෝද වෙමින් ඉන්නවා. කාර් එක හොදමින් විනෝදෙන් තමයි මේක කරන්නේ. විනෝද වෙමින් ඉන්නවා නම් මොකද වචනේ? Enjoying. Enjoying. They are enjoying. The younger son is washing his what? Amaya. Younger son මොකක්ද එයාගේ හොදමින් ඉන්නේ? බාලම පුතා. Tricycle. Tricycle. මේ රෝද තුනේ bicycle එක. Tricycle එක. The dog is looking at him. බල්ලා ඔහුගේ දිහා බලන් ඉන්නවා. Right? It is wearing a collar. මේ collar කියන එකේ අකුරු වැරදි. ඒක හදාගන්න දරුවෝ. COLLAR. එහෙමයි එන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ color වගේ තියෙන එකක්. ඒක වැරදි. Right. There is a blank behind them. ඔවුන්ගේ පිටිපස්සේ මොකක්ද තියෙන්නේ?
A fence. fence ඒගොල්ලෝගේ පිටිපස්සේ තියෙනවා වැටක් තියෙනවා වැට පිටිපස්සේ මොකද තියෙන්නේ a big blank can be seen behind it ඔන්න behind it කියලා මෙතන කියන්නේ fence එකට පිටිපස්සෙන් තියෙනවා ලොකු ගෙදරක් a big house සමහරට neighbors house වෙන්න පුළුවන් අල්ලපු ගෙදර කට්ටියගේ ගෙදර වෙන්නත් පුළුවන් නේද right ඉතින් අල්ලපු ගෙදර ඒගොල්ලෝගේ a big house can be seen behind it all right test 8 right doctor දන්නවා hospital දන්නවා patient දන්නවා ලෙඩා his කියන්නේ ඔහුගේ arms කියනවා මොනවාද අත් එහෙම නැත්නම් බාහු coming එමින් ඉන්නවා cylinder කියන්නේ සිලින්ඩරය pushing තල්ලු කරමින් ඉන්නවා nurse දන්නවා surgery කියන්නේ ශල්‍ය කර්මය attendants කියන්නේ අර ස්පිරිතාලේ attendants ලට සිංහල වචනේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයාගන්නවා මට ඒක මතක නැහැ attendants ලට කොහොමද කියන්නේ සිංහලෙන් right this is a picture of a hospital මේ තියෙන්නේ hospital එක පින්තූරයක් the blank staff is doing various jobs මොන staff එකද hospital staff hospital එකේ කාර්ය මණ්ඩලය doing various jobs various කියන්නේ විවිධ jobs කියන්නේ විවිධ රැකියා කියලා නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ විවිධ දේවල් කරමින් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝගේ රැකියාව තමයි විවිධ දේවල් කරමින් ඉන්නවා doctor is blank out of the room number 1 doctor room number 1 එකේ ඉඳන් එළියට එමින් ඉන්නවා what should be the word amaya amaya okay Ashin tell me what should be the word a doctor is coming out of the room number 1 room number 1 එකේ ඉඳන් එළියට එමින් ඉන්නවා coming out a blank is being done by a group of doctors in the operation theater එකේ මෙන්න මෙහෙම එකක් කරමින් පවතිනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන කරමින් පවතිනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් මොකක්ද කරමින් පවතින operation theater එකේ යමායා surgery ශල්‍ය කර්මයක් good two male blank are carrying a patient on a trolley එක තියාගෙන රැගෙන යමින් ඉන්න patient කෙනෙක්ව දෙන්නෙක් මොන කවුරු දෙන්නෙක්ද male attendants ඒ කියන්නේ පිරිමි attendants ලා දෙන්නෙක් a man with blank sling is walking මෙන්න මේකට අපි කියනවා arms sling එකක් කියලා පුතේ. ඒ කියන්නේ මේ අත දාන්න තියෙන මේ එල්ලන් අත එල්ලන් ඉන්න තියෙන එකක්නේ. ඒකට කියනවා arms sling කියලා. එතකොට එතෙන්ට එනවා e. He is having ඔහුගේ medical reports තියෙනවා අනිත් අතේ. ඔහුගේ medical report තියෙනවා අනිත් අතේ. ඔහුගේ නම් මොකද්ද වචනේ යෂෙන්? his. එතකොට මෙතනට එනවා D. A blank is pushing a trolley of medicine. බෙහෙත් ට්‍රොලියක් තල්ලු කරමින් ඉන්නේ කවුද? බලන්න මෙන්න මෙයා. කවුද යාට කියන්නේ අමායා? A nurse is pushing a trolley of medicine. The other nurse is blank a wheelchair with a patient. අනිත් nurse wheelchair එකක් තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. patient කෙනෙක් ඉන්න wheelchair එකක් තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. තල්ලු කරනවාට කියන වචනේ push. තල්ලු කරමින් ඉන්නවා නම් ing දාලා අපි කියනවා pushing a wheelchair. A lady is waiting to consult a blank.
consult කියන්නේ අපි කියන්නේ අර හම්බ වෙලා කතා කරලා ලෙඩ රෝග කියනවා වගේ දෙයක් consult කරන්නේ doctors ලව consult a doctor. A nurse is talking to a blank in room number 2. room number 2 වල nurse කෙනෙක් patient කෙනෙක්ට ලෙඩෙක්ට කතා කරමින් ඉන්නවා. To a patient. An attendant is pushing an oxygen blank. Attendant කෙනෙක් ඔන්න oxygen මොකද්ද cylinder එකක් නේද තල්ලු කරමින් ඉන්නේ. Oxygen cylinder. There is an old man with a turban. ඔන්න ඔළුවේ ජටාවක්. turban කියන්නේ ජටාවක් බැඳගෙන ඉන්නවා. වයසක මිනිස්සෙක්. එයා sitting on the sofa කියන්නේ sofa එකේ වාඩි වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න මෙයා ගැන කියන්නේ. Right. යමු ඊළඟ activity එකට. Right. මෙන්න මේ ටික තේරුම් ලියා ගන්න. හෝ කියන්නේ උදැල්ල, ස්පේඩ් කියනවා අපි කියනවා මොකද්ද? අපි කියන්නේ ස්කෝප්පය. මෙන්න මේක මෙයාගේ අතේ මේ තියෙන්නේ. මේක මේසන් හැන්දක් නෙමෙයි ස්කෝප් එක කියලා කියන්නේ. බෝන් කියන්නේ මස් කට්ට එක දන්නවා. ස්මෝකින් කියන්නේ දුම් දමමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් දුම් බොමින් ඉන්නවාටත් කියනවා. Right. අපි යමු. It was a holiday. ඒක ඔන්න නිවාඩු දවසක්. The sun is blank. ඉර මොකක් වෙමින් තියනවද? The sun is shining. බබලමින් තියනවා. The sun is shining. H දාලා තියෙන්නේ. And some birds are කුරුල්ලෝ නම් අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා flying. The families are in the කොහෙද? families ලා ටික මේ කොහෙද ඉන්නේ? families දෙකක් ඉන්නවා කොහෙද ඉන්නේ? In the garden. Yeah, there are two men and two children. On men ලා ගැනත් කිව්වා, පිරිමි ගැනත් කිව්වා, ළමයි දෙන්න ගැනත් කිව්වා, කිව්වේ නැත්තේ කාන්තාව ගැන. එතකොට two women. There are two women, two men and two children. කාන්තාව දෙන්නයි, මිනිස්සු දෙන්නයි, ළමයි දෙන්නයි. Both men are blank pipes. ඒගොල්ලෝ මේ දුම් පයිප් වලින් දුම් බොමින් ඉන්නවා දෙන්නාම. එතකොට කියන වචනේ smoking. The woman who has a rake in her hand. එයාගේ අතේ රේක්කයක් තියෙන ගෑනු කෙනා මොකද්ද කරමින් ඉන්නේ? ඒකට කලින් අපිට එකක් මිස් වුණානේ. One man is working with the blank. මොකක්ින්ද එයා වැඩ කරමින් ඉන්නේ? එක මිනිස්සෙක් අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? ඔව්. එක මිනිස්සෙක් වැඩ කරමින් ඉන්නවා උදැල්ලකින්. බලන්න අපේ තියෙන උදැල්ලක් වගේ නෙවෙයි ටිකක් අමුතුයි මේකනේ. එක මිනිස්සෙක් උදැල්ලකින් වැඩ කරමින් ඉන්නවා. උදැල්ලට මං කිව්වා වචනයක්. මොකද්ද? hoe. Yeah, working with the hoe. The woman who has a rake in her hand is on a rake එකක් අතේ තියාගෙන ගෑනු කෙනා is blank to her neighbor. එයාගේ neighborට අසල්වැසියාට කතා කරමින් ඉන්නවා. talking to her neighbor. The boy has a blank in his hand. පිරිමි ළමයාගේ අතේ ඔන්න තියෙනවා ස්කෝප් එක. අපි කියනවා spade. He is talking to his කවුද? එයාගේ තාත්තාට තමයි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ. You can see here. He is talking to his father. The girl is feeding the hen. ඔන්න ගෑන් ළමයා කිකිලියට කෑම දමමින් ඉන්නවා. There is a dog with a blank in its mouth. බල්ලෙක් ඉන්න එයාගේ කටේ තියෙනවා මොකද්ද? බෝන් එකක්, මස් කට්ටක්. G. The girl and the boy seem to be. ගෑන් ළමයා සහ පිරිමි ළමයා seem to be කියන එක අපිට කලිනුත් අහුණා. මොකද්ද? මොන වගේ පේනවද? seem to be අමායා happy. seem to be happy. සතුටින් වගේ පේනවා. Right. Next one. Okay, hat කියන්නේ තොප්පිය දන්නවා. checking කියන්නේ පරීක්ෂා කරමින් ඉන්නවා. children තමයි
children ළමයි. ඊට පස්සේ aeroplane දන්නවා. lady ගෑනු කෙනා කාන්තාව. short මිටි හෝකොට. pram කෙනා ළමයින් අරගෙන යන කරත්තය. boy පිරිමි ළමයා. baby බබා walking ඇවිදිමින් ඉන්නවා. ඒ ටික දන්නවා. right? This is a picture of an airport. මේ තියෙන්නේ airport එකක පින්තූරයක්. There are blank adults and 5 adults ලා කියන්නේ වැඩිමල් කට්ටිය. වැඩිහිටියන් 8 ඉන්නවලු 8ක් ඉන්නවලු. ඔන්න ඒක හරි. එතකොට 5 දෙනෙක් ඉන්නවා ළමයි. 5 children. Most of them have bags with them. Most of them ලියා ගන්න දරුවෝ තේරුම. ඔවුන්ගෙන් වැඩි යමක්. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ වැඩි දෙනෙක්. ඔවුන්ගෙන් වැඩි දෙනෙක්. Most of them have bags with them කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාව බෑග් තියෙනවා. We can see and blank behind the people. අපිට පේනවා මිනිස්සුන්ගේ පිටිපස්සේ මොකද්ද? යෂෙන්. Aeroplane. aeroplane. ඒක හොයාගන්න ලේසි ක්‍රමය තමයි n කියලා තියෙනවා නම් ඊළඟ වචනේ vowel එකකින් පටන් ගන්න ඕන. vowel එකකින් පටන් ගන්න මෙතන තියෙන එකම වචනේ aeroplane. ඔන්න ක්‍රම. එතෙන්ට එනවා e එක. The blank with short hair is pushing a blank. Short hair තියෙන කාන්තාව lady. එයා pushing a pram නේ. right. එතෙන්ට එනවා f. මෙතනට එනවා h. There is a blank in it. pram එක ඇතුලේ ඉන්නවා කවුද? baby කෙනෙක්. බබෙක්. j. The man blank behind them. ඒගොල්ලෝගේ පිටිපස්සේ ඇවිදිමින් ඉන්න මිනිස්සයා walking behind them. ඒගොල්ලෝගේ පිටිපස්සෙන් ඇවිදිමින් ඉන්න මිනිස්සයා is holding a hand අතක් අල්ලගෙන ඉන්නවා of a blank. කාගේද? පිරිමි ළමයෙක්ගේ. of a boy. The woman who is wearing a blank dress. ඔන්න මොන වගේ ඇඳුමක් ඇඳන් ඉන්න ගෑනු කෙනාද? short dress. කොට ඇඳුමක් ඇඳන් ඉන්න ගෑනු කෙනා is walking with a small girl. මෙන්න මෙයා ගැන කියන්නේ එයා චූටි ගෑනු ළමයෙක් එක්ක ඇවිදිමින් ඉන්නවා. so short dress කියන අපි දානවා මෙන්න මේකට G එක. ඊට පස්සේ the boy next to them is wearing a blank. එයාලගේ එහා පැත්තෙන් ඉන්න පිරිමි ළමයාව දාගෙන ඉන්නවා hat එකක්. තොප්පියක් මෙතන ඔයාලට පේනවා. is wearing a hat. He is blank his camera. එයා යාගේ කැමරාව බලමින් ඉන්නවා, check කරමින් ඉන්නවා. checking his camera. C එනවා එතනට. ඔහොම තමයි ඔය answers ටික අපි ලිව්වේ. මම ඊළඟ සතිය ඔයගොල්ලන්ට කරන test 4 එක, module 4 එක දානවා. ඒක අනිවාර්යෙන් next week වලට කලින් ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉවර වෙන්න ඕනේ. Right, let's meet again next week. Goodbye and good night.